Ich Pesachim mit Dvar Malchus, Mekude von der Dvar Malchus von Tes Kislev, Shabbos Vayetze Tes Kislev, Tavshin Beis. Ja, mal der Rebbe gesagt, zum ersten Mal die Indien von Aufheffen in der Eigen. Zu der Indien Shazman Gramme bei der Reinu Zeh, bis Manenu Zeh, die Gula Amitis war Schleim al Yedei Mashiach Tzidkenu. Wie gerät mehrere Mal Achreina, als jetzt hat man schön verendigt alle in Janim, und man darf nur mit Kabel sein Pnei, Mashiach Tzidkenu bepeil Mamish. Lachas kama vekama bei der Reinu Zeh, us Manenu Zeh. Es leid des Imanim in Chazal, in man sagt es an Hedrin, in Medrashim und bekama Mekemes, halt man schön bei der Gula Mamish. Kemeduber kama Pomim Lachreina, als nach dem Ribui Muflur von Maseinu und Avedaseinu bemeshach kol Aderes, befragt nach der Aveda von Rabbi Seinu Nisienu, bis die Aveda und der Rebbe de Schwer Nisidereinu, hat man schön verendigt alle Birurim. Keulel euch den Birur von Esav hu Edem, ist Esav schön im Ganzen ist wahrer geworden. Wie mir seht es euch in der Anhoge bis Manazen Golos Edem, von die Umais ha'olam, was stammen von Esav hu Edem. Bederech Malchus al Chesed, und sie werden es Pasche, die Anhoge, in noch Medines, wie man gesehen, und man sieht, befragt Lachreina, ist doch verstandig, als jetzt der Haltmann schön, bei dem Matze, als der Gufa Gashmi, und auch viele Gashmi Sa'olam, ist schön im Ganzen, nisbarer wie nisdachig geworden. Und es hat Keili Muchen auf alle Eires, wie in Janim Ruchrim. Keili lo beiker Eirei, shal Mashiach Tzidkenu Eira Gula Mitis va Shleima. Und die einzige Sache, was fällt ist, als Ayid soll auföffnen seine Augen dabei. Wird sehen, wie alt sie schon gerät zu der Gula. Man hat schon dem Shulchan Aruch, man hat schon dem Levyasen, V'shei Rabar, V'yayin HaMeshumar, und jeden sitzen schon beim Tisch, Shulchan Aviyim, Melech, Malchei, Amlochim, HaKadosh Baruch Hu, zusammen mit Mashiach Tzidkenu, wie steht in Svarim, als Bechol Deir ist da Echad Mizere Yehuda, Shu Roi Liyos Mashiach, und bei der Reinu, Nesi der Reinu, der Rebbe de Schwer, und nachher beim Shana von Istalkus, und Gektushus Beide V'cham Yadmur, hat man schon euch, dem Leiv Ladas, wie Naim Lereis, was Naim Leshmaya, jetzt der darf nur sein Ka'amur, als man soll auföffnen dem Leiv Ladas, und auföffnen die Naim Lereis, und auföffnen die Asnaim Leshmaya, und all derich sie ausnutzen alle Ramachivorim und Shasagidim Agashmim, Neisef, auf Limud HaTeire v'kiyam ha-mitzvahs bechlal, Ramach mitzvahs asei keneged Ramachivorim, Shasa mitzvahs leis asei keneged Shasagidim, auf Limud Primius HaTeire, Gefishen is Galsa and Teires Achsidus, v'kiyum Hoirois Rabbi Seinu Nisienu Keilo, lernen wegen in Yoni Gula, in an Eifen hat das soll auföffnen dem Leiv Veinayim was Nayim, wir soll verstehen, sehen und hören, bepashtus Mamish, in Gashmi Israelam, die Gula Amitis war Schleima bepeil Mamish, und lernen Teirose Ishol Moshiach, Pribis HaTeira, Be'efen Shal Re'iyah, dass das alles ist schön dom min amuchan. Wir dürfen er auföffnen die Augen, wenn wir nicht sehen. Der habe gezu in dem, noch einmal bin ich lernen in Yoni Mashiach Gula, echt dem Minig Yisrael, was ist heilig mispashet bis Manenu Zeh. Zu lernen in Yoni Gula, in Yoni Mashiach, wichtig sich und andere noch mehr zugreifen zu dem Gilui von der Geula am Mitis was Schleime Kanal. Chaim, L'chaim, Livrachim. Was? Wir wollen jetzt beten. Rav Golem, Mashpia, dem Chetmimim, Lubavitch, Amerikazis, 770. Sie begeben Nekudis von Amaimer, Lekovid,
Tes Kislev und Chag Agula Yud Kislev. Harav Golem. Bis Rav Golem kommt, und wir singen die Mittlere Rebbe's Kapelle, was man singt, für die Mittlere Rebbe bei der Nigune Rabbi Seinen es Jeno. Ay, 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 la, ra, ma, 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 ma. Oh, yeah, yeah, yo, mama. Yeah, yeah, na, yeah, no. Na la ra ma 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 ya ma ma oh ya na la ra ya la ram da 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 let it die, let it die, let it da 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 ya na let it die, let it die, let it da 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 ya na let it die, let it die, let it da 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 ya na let it die, let it die, let it da 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 yam did it da let it da 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 ya ay did it die ay did I yo na ya let it die I let it da 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 yo na Rai let it da 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 yo ya ma 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 ya ma 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 ya ma ma ya ma ma yo na let it la 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 let it die let it die let it die let it die ay let it die ya ma 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 let it die let it die ay let it die ay let it die ay let it die let it die, let it die, let it die, la 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 la, let it die, let it die, let it die, la la die, la die, let it die, let it die, let it die, ya ma 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 ma, ya ma ma da da. Let it die, let it die, let it die. I let it die, I let it die. Yinana ma yinana, ya let it die, yinana I let it die,
ya ya la la na 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 yam di dam 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 ina na ma ina na ma ina na ma ya mama ina na ma ina na ma ina na na ya la la ya 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 ina na na ma ina na na ay le da ya 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 ina na na ay le da ya 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 ina na na ya 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 na na ya na ya na ya no ya na ay le da ma 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 ay la da ya la da ya la da ay ya na ya no ya na let it la 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 let it let it let it let it ya ya let it ya 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 let it let it ya let it ya ya let it ya ya let it let it let it ay la 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 ya 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 da 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 ya ya da da ya ya da da ina na ma ina na ma ina na ma ay la da da ya 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 ina na ma ina na ma ina na ma ay la da ya 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 ina na ma ina na ma ina na ma ay le da ma 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 ina na ma ina na ma ina na ma ay le da ya 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 ina na ma ina na ma ina na na ay le da ya 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 ina na na ina na na ina na no ya na na ya na ya no ya na ya na la 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 na 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 la la ya la 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 ya 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 na la 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 let it ya ma 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 la la let it ya ma 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 ya la la let it ya la la ya 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 da 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 let it ya la la da ya ya la da und jetzt bekommt Godel harav Golem Stop. Eine von den Janim Yuchadim, was wir gefunden bei der Mittelrebbe, ist wie der Rebbe der Mann in einer von den Farbrengenischen von Achron Shel Pesach, sie gewinnen einmal, was der Rebbe gerät, als der Friedrich Rebbe hat gebeten, bei der Rebbe Rashab am Matone, oder der Rebbe Rashab hat gewollt ihm geben am Matone, hat ihm gebeten, hat gesagt, was willst du, Herren, was willst du? Sagt will Herren, wie jeder Rebbe sagt, derselbe Meime auf sein Signen. Was ist der Chiddush, was ist der Signen hat Diebe von jedem Rebbe? Und er hat ihm gesagt, der Meime. Der Rebbe hat gesagt in der Farbrengen, als ein Dogma, auf zu sehen, wie jeder Rebbe ist mit derselbe Ingen in andere Oisies.
mit seinen Chidushim, ist der Maime, dem Inyan, dem Bien, dem Maime Razal, euren Sof, Lamaila, den Ketz, Lamata, den Tachlis. Und beschast der Rebbe gerät wegen der Mittelrebbe, hat gesagt, als die anderen Rabbeim, alle Rabbeim gefunden gewisse Darges in die Stahlschluss, wo sie sind in Mavaya, aber der Mittelrebbe hat Chileret fahren Zimtzum. Und das ist einer von den Jonen Yechodim, was wir gefunden bei der Mittelrebbe, als hebt noch hat Chile von fahren Zimtzum. Ist von zwischen dem Aimorim Yechodim, was sind verbunden mit der Geule von Yud Kislev und der Hailula und der Yemoledes von Tes Kislev, dass die Maime, was der Mittelrebbe gesagt, sitzen dick in Beiso Asurim, der letzte Shabbos. So wenn Shabbos Pashas war Yetzei, Tovkuf Peizayin, und in der Zeit von Minchen, Reive der Reivin, und damals hat der Mittelrebbe gesagt, der Maime, auf dem Post, was hebt sich an, Ate Echad, Vashimcha Echad. Und ist mir weit dem Nussach. Und der Rebbe ist mit Daikas, hat gesagt, der Maime, Ködem Tfilis HaMincha. Games bei Rabbi Seinus Jenu, Pshase Pflegen sagen sie das in das Mann von Reive der Reive, das gewinnt noch Minche, aber da ist gewinnt anders, dass sie gewinnt Kilo Hagdome zu Tfilis Minche. Und euch in die Zeit, beerdig, was hat gesagt, der Maime von Ate Echad, hat bei kommende Besuris Hageula, als zu morgen wird sein befreit, und sie gewinnt Podav Shalom Nafshi. Was ist der Teichen Bekitze von dem, die Unionen, was der Mittelrebbe ist, mir weit dort in Maime, ist weiter, hebt noch hat Chile von Lifnei HaTzimtzum. Und sagt dort, als Ato Echad, Beshimcha Echad, der erste Postet von dem Nussach, redet sich wegen die Gimel Kavim von Chesed, Gvur und Tiferes, wie sie stehen, fahren Zimtzum. Das ist Ato Echad, Beshimcha Echad, Rumich Amchi Yisrael, Geechad Ba'aretz, ist es mir weit, das geht auf die Madreges von die Spheres, fahren Zimtzum. Wie also jeden Loschen beweist auf jeden Sphäre, dort darf man sehen, der Minion Baruch ist dort, und der Rebbe sagt es nicht da in dem Maime, aber dort in Baruch ist der Mittelrebbe weil wie jeden Loschen beweist auf dem gewisse Sphäre und der gewisse Kav. Nach der geht weiter der andere Loschen, Echad Bar, Tiferes Gedule, Vateres Yeshua, Yem Menucha, Grushalam Chonosata, das geht auf die Gimel Kavim, wie sie kommen noch in Zimtzum. Aber noch als in Eulam ist so ein Sof, wo der Fahr ist nicht doch in größer Shinui zwischen Fahren und Zimtzum und noch ein Zimtzum. Das ist dieselbe Sphäre, ist dieselbe Gimel Kavim. Wie sie kommen, noch ein Zimtzum, wo der Fahr steht, Lam Chonosata. Der Linie von Anesini ist ja, dass Anesini mit Yad Liyad on a Shinui. Also die Kavim, die Gimel Kavim, Chesed Wund Tiferes, wie sie kommen noch ein Zimtzum, ob sie sind noch als Heche von Kelem, Heche von Islapsches. In Kelem ist es noch als an Ihnen von Nosates Anken Shinri. Danach hebt sich an, wie das kommt herab in Azilus, weil das ist Avraham, Yitzchak, Jakob. Avraham, Jogel, Yitzchak, Jan, Jakob, wohnen wir noch dabei. Das geht auf Chagas, der Azilus. Und danach der andere Gimel Schein ist, noch zusammen Nadava, noch ist Emes Vermunum, noch ist Shalom, Haschke, Wettach, das geht auf die Gimel Kavim von Nehi, in Azilus Gufe, in nach der Mate Jesa. Und das ist der Teichen HaKlali von dem Maime. Sagt der Rebbe in dem Maime von Tafshim Membeis von Ate Echad, als es muss sein Akeshe mit dem Parashim, welches gesagt worden dem Maime. Das heißt, neusef auf dem, was in Parashas Vayetze ist, Merumes de Geula von dem Mittelrebben, was es steht doch, Veshafti Beshalom Ulbeis Ovi, das Merames auf der Minion von Shalom Pada Veshalom Nafshi. Eigentlich ist Merumes de Hilula von dem Mittelrebbe. Wo ist Merumes de Hilula? Warum ist hier du, die Hilula von der Mittelrebbe ist gewähnt Bedugmas, die Hilula von Rashbi. Und wie in der Rashbi, doch ich werde lag bei euch. Das Merumes in der Pasuk, Eid Hagal Hazeh, Gal Eisis lag. Das ist ein Remes in Parasha, aber wo ist da die Kesche mit dem Teichen von dem Maime von Mittelrebbe in Parashas Vayetze? Is al pianal, als voran de Gimel Kavim, wie sie stellen sich aus in Dalet Madreges Klolium von ganz die Stahlschluss, ist das klar Merumes in dem Inje von Vayetze, weil alle wissen, als ein Vayetze redet sich wegen dem Sulov Mutzavatze Verisham Agia Shomayma, sagt auf der Seher Sulam dort Schleiser, das ist die Sulam, mit welchem hebt sich auf, von Lamate Mate bis Lamaila bis Hashomayma, und wie der Fiedekrebbe sagt, es steht nicht Al Haaretz, Sulam Mutzav Al Haaretz, es steht Al Zo, Lamate in Eretz Gufa.
und Hashamayim, nicht Stam Shamayim, nur in Shamayim, Guf und Shmei Shamayim. Sagt der Rebbe, wie bald hat das geht auf die Dalet Tages von Tfila, das Mekashe mit der Maime von Mitteln Rebbe ist verstandig, als das, was steht bei der klar, als dort Dalet Shlives in Tfila, Dalet Madreges in Tfila von Asiya bis Yitzir und Ibria und dann noch in Azilus, das ist bei der klar, mit der Eilemis HaProtiim. Aber bei dem, was der Mitteln Rebbe hat gerät, wegen die Dalet Eilemis Kloliim, ist verstandig, als der Aveide von Tfila hebt sich auf bis Meile, bis Hashamayim, bis Echet, zu dem Ate Echet, zu dem Tage von der Gimel Kavim, wie sie stehen, fahren sind. Aber das ist der Kesher mit Parshas Vayetze. Danach geht weiter in dem Nusach, ki mi'itcha himid und chasam. Was ist mi'itcha? Mi'itcha ist mi'itcha auf Mamisch, von dich allein. Das heißt, als noch darüber, was mit ausgerechnet, die Gimel Kavim in die Dalet Madreges Klolium von ganz die Stahlschluss, sagt man, als von wann nimmt sich der Menuche von Shabbos noch Hecha, mi'itcha. Vom Pshitesäure und so, was ist Hecha viele von Gimel Kavim. Für was Tage kriegt man noch da, als da geneiles Bejese, und es ist mehr in den Neshama, beschaß Minche von Shabbos, mi'itcha him noch Asam, ist mir weiter Rebbe Maime, weil der Inyan von Menucha ist verbunden mit Yechidische Neshama. Und dem besteht der Chilik zwischen Menucha und andere Mitzvahs von Shabbos, weil der Bechalteile Mitzvahs. Beschaß setzt sich Lamoshe wegen der Tfille von Shabbos, oder machen Kiddush Shabbos, versteht sich als eine Däume, ein größer Tzadik mit seinen Kavones, da gab an Ish Pashut. Aber Beschaß setzt sich wegen der Linie von Menucha, weil der Teil von Menucha ist, dem Abruhen sich, dem Nichttan, ist in dem Sinne alle Beschauer. Für was sind alle Beschauer? In der Bi Hapnimi ist der Fall, was die Linie von Menucha von Shabbos nimmt sich mit seiner Yechidische Beneshama. Und Yechidis Beschauer bei allem. Von der Reste bis der Kleinste ist Yechidis allemal Beschleimus. Is Beschaß setzt sich wegen der Dalet Madreges von der Stahlschluss, ist wo seien sie in Nefesh HaOdam, was ist mit Akeli zu Mekabel sein, die Dalet Madreges von Azilis und Bia, das ist Nefesh, Ruch und Shama und Chaya, das ist Keneged Azilis, Bria und Yitzir und Asiya. Wo ist der Dage, was ist Mekabel und Keneged, der Inyan von Beitcha, Mamish, das ist der Inyan von Yechida. Und wie bald das alle haben, die Yechide Beschleimus, kann mehr sein, der Meitcha, Himenu Chasam, in den Neshamas, in Neshamas Israel, in dem Yechidische Beneshama. Und das ist der Teil, Shakira Vanecha, wenn jede Banecha geht es auf Neshamas Begufim, a viele wie Neshamas, eine Beislavisches in Gufim, haben sie Hakar in dem Inyan. Favos, der Favos Meitcha, Himenu Chasam, mit der Yechidische Beneshama, haben sie Hakar in dem Inyan. Und beschaß Ansche Knesset Sagdeile haben Sachen gewähnt. Aber wir sollen sagen dem Nusach, das ist der Fall, was die Ansche Knesset Sagdeile ist, Klaus Neshamis Israel, und zu sehen ist übergegeben geworden, ganz seit der Stahlschluss. Memele haben sie Sachen gewähnt, aber wir sollen sagen dem Nusach, weil durch dem hat jeder Jid bekehrt, zu Tage Mamschir sein, oder die alle Madreges durchsagen dem Nusach. Was mit dem wird verstanden regelt, was der Mittelrebbe gesagt der Maime, keinem Tfilis am Minche. Wie gesagt habe, der klar haben, die man ein bisschen ist, jene gesagt, sieht es nach Minche, und da gewinnen Ausnahmen, als ich gewinnen keinem Tfilis am Minche. Weil die Seide ist, Teile und der Nachtfila in dem Ingen, warum ist Stakel bei Reise, Bora Alme, begleht zu Mamschig sein, hat die alle Madreges, hat der Mittelrebbe gewollt früher, auftan die Injone, wie sie stehen in Teile, hat ausgerechnet im ganzen Nussach und wir gewähnt, wie das ist auf die Teure. Und danach ist man zugekommen zu den Medien in Tfilo und manchmal gewähnt bei Peil. Und in Teure gufen welche Tage von Teure, man redet doch wegen der Minjone von Menuche von Shabbos, was uns mit Zadha Yechida, hat gesagt, in Teure, dem Inyan von Yechidische Beteure, weil das ist der Inyan von Primus Teure, wie das ist in der Nähe von Hispanus und in Chochem Binedas, das heißt am Eimach Sidis. Aber das ist eigentlich der Kesher mit dem Inyan, dass sie gewinnen Erev Yom HaGeula. Was ist der Kesher mit Yom HaGeula? Geula meint, damals ist aufgetan geworden, a Gilui, a Hisofa, a Chidush, in dem Inyan von Afotzes Hamayones Chutze. Was also darf man nicht sagen, wenn geht zu alle Geulas von Abessenes Jenu, und bei den Mittelrebben ist gewähnt, bei Jud Kislev zugekommen nach Hisofa, und man muss sagen, dass der Hisofa ist schleberig, warum wir die Loschung von dem Rebben nicht mehr sehen, Hazayis, Hazekes, Akötschenei, Meitzi, Schamnei, oder die Loschung ist Neusen, ist Schamnei, was kann man Neusen bei einem Jahr von Neusen. Dann muss man sagen, dass wir waren, sie gewähnt Kötschen, sie gewähnt am Matze von Meiser, und danach Geula
ist zugekommen an der Sine und an Gilui von Shemen Shabbatayra noch mehr Schleibeerg wie sie gewesen früher. Aber da legt der Rebbe zu noch ein Weg, wie wir können sehen, auf wie viel ist zugekommen. Ein Heichoche heißt es. Und der Heichoche ist von Leuten, Ben Yusuf auf Abir von Friedrichen Rebben, benegert zu dem alten Rebben. Und der Friedrich Rebbe redt, als die Geule von dem alten Rebben, das heißt, dem reinsetzen in Beisa Asurum, was es dort gebracht später zu Jutes Kislev, ist das gewähnt bei Haskome von dem alten Rebben. Und wie der Friedrich Rebbe sagt dort, als Kol, Zadig, ve Zadig, ist Meuschel, ve Scheuret, ve Chol in Yonav Hagashmien. Und jeden sagt, was trefft sich mit ihm, muss das sein bei Haskomosse. Und wie bald hat der alte Rebbe ein Masken gewähnt, auf dem Ingen von Reingehen in Beisa Asurim, Gott will, als gewähnt verbunden mit Yisurim, und euchet am Nier beschaß Meiser, von der Fotzes am Ajanes Chutze, ich doch verstandig hat, das kann nur sein, wie er soll der Masken sein, so als Amininien, ist nur, weil durch dem wird zukommen, ein Hisofisch Lebeerich. Is als es benegert zu dem alten Rebben, sagt der Rebbe, dass benegert zu allen Rebbe sein, dass jene euchet bin in Janenu, benegert zu dem Mittelrebben, als den Masken gewinnt, zu dem Ingen, muss man sagen, dass der Hisofisch Lebeerich. Memele, das ist die Kesche von dem Amire, von dem Maime. Davke in dem Erev Yom HaGeula, was gewinnt damals, die Hisofisch Lebeerich, in Primis Atera und in Primis Atera in Chachma und in Bine für Shabbatera, bis echt in Das, was der Ike, was das steht echt in dem Nusach, ja kire von Eche wie Jedu, der Minja echt von Das. Kedu Meiles in Hadas, das Davke ist verbunden mit Atik, was in Nefesh, das ist der Linie von Yechida. Und das ist echt dem Scheiches mit Mashiach, was wird sein Malam mit Das ist als echt bei ihm wird sein, der Ike hat Gosh in der Minja von Das, und Mola Horetz Deus Hashem, und in was von Neufen von Kamaim Liam Machassim, aber Beschas Mizet, de Maim, zet man nur de Maim, zet nicht die Dvorim haben, die Sachen, was gefunden sich in dem Jam, sie sind in den ganzen Mechusse mit Maim, das zet man bei ihr Chushis, und der Rebbe Fieteis hat das wird sein, Bekorev Mamisch, durch die Limit Bekolin Yom Reinu, soll der sein an Neufen von Menucha Mitis und Simcha Mitis, a Geula Mitis war Schleimer, von Mola Horetz Deus Havai, Kamaim Liam Machassim, wird Eke für Miyad Mamisch. Shkayach Gadol, Arav Golem. Wir geben eine Kudde von Maimes, speziell verbunden mit Gagula, mit dem Mittelrebbe. Gott hat gesungen früher, Pade Vashalem, und singen noch einmal. Keyadua, der Rebbe sagt, Kama Pamim, als Pade Vashalem Nafshi, Mikrovli, Kibraim Hayimadi ist verbunden mit Yud Kislev, a viel mehr wie Yutes Kislev. Es hat Kama Taimen. Das ist der Yem Yud Bechaydish, das ist der Shir Tillim, noch in Janim. Und es liegen noch einmal, Pade Vashalem. Pada v'shalom nafshi mikravli ki verabim ahayu imadi She mikravli verabim ayo imadi Yishma keleveyane v'yayshei kadem Sela Yishmakel V'yane V'yayshei Kadam Sela Sherein Chalifa Islamai Ya Sherein Khalifa Islamai
Yaro Elokim Allah Yadav Bishlayimam Chilel 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 B'risai Chalko Machmois Bivagrav Liba Kol Devar Mishem Aveim Avesichais Ashlecha Ashlecha Hashem Yavecha Veho Chalkalecha La Yitein Le'yayla Tlatzadik Vait Tlatzadik V'yata Ato Elokim Toirideim Levei Shachar Yato Elokim Toirideim Levei Shachar Anshei Damim Damim Omirma La Yechzo La Yech Yemeyem Anshei Damim Damim Omirma So Yemayam Va'ani Yevdach Bach 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 Yevdach Bach Va'ani 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 Yevdach Bach Yevdach Va'ani Yevdach Bach Va'ani Yevdach Bach Va'ani Yevdach Bach Ani Yevdach Bach Yechi Adeinu Meireinu V'Rabbeinu Melech HaMoshiach V'Yelam V'Oed 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 Ani Yevdach Bach Yevdach Bach Va'ani Yevdach Bach Va'ani Yevdach Bach Va'ani Yevdach Bach Va'ani Va'ani Yevdach Bach
evtach bach, vani 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 evtach bach, evtach bach. It's Hashem, we'll be able to be mamshech. I know there's a lot of contained energy in the shul now, but we'll have time to let it out a little later. We now have the honor, schus, to ask Rabbi Shalom Ber Avtzin, who's known author of Svarim on the Rabbi Seinu Nisayenu biographies. And I was actually looking earlier this evening at home to read to the family. His book on the Mittler Rebbe has almost 400 pages. So if you think we know the Torah of the Mittler Rebbe is Recheves Anar, some think in Sipurim maybe there's not so much. Rabbi Avtzin was able to put together sefer 400 pages on the Mittler Rebbe. So we'll have now the schus to hear Rabbi Shalom Avtzin, Farbrengen, Lekovid, the Mittler Rebbe, the Chag Agula, Yud Kislev. Rabbi Avtzin. I need a clean cup. I need a clean cup. No. A drop. This one? Yeah. I don't think. Thank you. Chaim l'chaim, v'chatom ha'machim shachim l'dayim. When we're speaking, when we're speaking about the Mittler Rebbe, everyone knows that the Mittler Rebbe would constantly say Maimarim. There was one Tes Kislev that came out on Shabbos, and the Rebbe said 3 Maimarim because the Mittler Rebbe would say Maimarim very often. There was another Tes Kislev that came on Shabbos, I think it was Tavshin Lamed Hey, and the Rebbe did not Farbrengen. And by everybody was a Pella Gadol, Tes Kislev. The Rebbe shouldn't Farbrengen Shabbos, and the Rebbe Farbrengen almost every Shabbos anyway. So why B'davka Tes Kislev the Rebbe didn't Farbrengen? And the answer is, there was a Bacher, he was learning in Temche Temimim on Ocean Parkway, and his by mitzvah was that Shabbos, and he was having a difficult time in the class in the yeshiva, and the mother would be writing to the Rebbe on an often basis about how his son is doing, and then she wrote a letter that being that the Bar Mitzvah is Shabbos and the Rebbe is going to Farbrengen, his son is a little bit apprehensive that maybe his classmates won't come because they're going to say they went to the Rebbe's Farbrengen. And in order not to stir a single boy's simcha on his bar mitzvah, the Rebbe did not Farbrengen on Tes Kislev at all. From this we could take a lesson, what is the Indian, to what extent the Rebbe's Avos Yisrael went to, and to what extent the Rebbe wants our Avos Yisrael to go to. Everybody knows that at the Shlabina Chasana, Reb Levi Yitzchak by Ditchiv was a little bit
overwhelmed by the amount of Hasidus that the Mittler Rebbe was saying, even B'chaim Chayusei of his father, the Alter Rebbe, and he asked the Alter Rebbe, weren't we taught that nobody could speak above Atzilus if he didn't see the Rebbe or the Baal Shem Tov, if he didn't see the Maggid or the Baal Shem Tov? And your son was born a year after the Maggid's Histalkus. The Maggid Histalkus was Yutas Kislev Lamed Gimel, and the Mittler Rebbe's Yom Haledos was Tas Kislev Lamed Daled. So therefore, how could he say it? And the Alter Rebbe replied, he's a gesender Eigen, was a gesender Rebbe. He saw the eyes that saw the Maggid, and that gives him the ability to say it. That means the Alter Rebbe was saying, if we connect ourselves completely to the Rebbe, so then the Rebbe is seen through us. And that's a lesson that's important for all of us, that we have to portray the Rebbe in everything we do, so this way a Yid sees us as that he sees how the Rebbe wants a chassid to conduct himself. They say about the Mittler Rebbe's Hasidim that they didn't miss the inyan of the Geula. What's the inyan of the Geula? The inyan of Mashiach is Umola ha'aretz deis havaya k'mayim leyam v'chasim, that the whole world will be connected with the inyan of Elokus, and there'll be nothing else. And by the Mittler Rebbe's Hasidim, that was their Metzias, that they were so angetan in the Chassidus of the Mittler Rebbe that was the only thing that was important, only the inyan of Chassidus, Gilui Elokus Ba'olam, and nothing else. But the question is, not everybody is on that level. Anoshim Kerkenu, people like us, we could strive to get that level, halavai, but we are not up to that level. So what is our responsibility? Everybody knows the famous mashal that the Alter Rebbe told Reb Pinchas Koritzer. Reb Pinchas Koritzer once came to the Maggid, and the Maggid was not available then, and he noticed some papers of Hasidus being blown outside in the courtyard, blown by the wind, and it bothered him tremendously. The Alter Rebbe noticed that Reb Pinchas Koritzer was upset about it, so he told him the parable, the mashal, that a king sent his son to a distant land, meaning Hashem sent Neshamas Yisrael from his kisei hakavod, from under his throne, to this physical and material world in order to elevate it. But when the son, the prince, was connected to the world influenced him. And to the extent that he became sick,
So they told the king, you need a diamond that has certain medicinal powers, grind it up, mix it with water, and give it to the prince, and that will bring him back to his strength. That means it will waken up the Jewish people from the influence of the galus, this physical world, and they'll come back to what they're supposed to do to elevate. But they couldn't find the stone until somebody noticed it's the central piece of the king's throne, the king's crown. But at that point, they got notice that the prince's lips are so swollen that he couldn't drink. And who knows if they pour, if something will enter the mouth. So the king said, what's my crown worth if my son is not going to survive? Destroy it with maybe the hope one thing enters his mouth, one drop enters his mouth. So Taka, the Mittler Rebbe, wanted and wants Bisman Hazeh that when two Hasidim meet together, they should speak about Yechud Ilo, Yechud Tata. There's no question that he wants us to speak about different levels of Elokus and the connection of Hashem to this world. However, let's say we're not able to. So let's look at that mashal that the Rabbeim gave us, that the Alter Rebbe told to Reb Pinchas Karitzer, was not only for Reb Pinchas Karitzer. If it was only important for Reb Pinchas Karitzer, the Rabbeim wouldn't have repeated it to us. And the proof is, there's hundreds and thousands of incidents and stories and details of their life that they didn't tell us about. So why do they tell us this? It's because this we could learn from. Not only could we learn from, we have to learn from. There's sometimes each one of us sit down Shabbos morning for a longer period, during the week for a shorter period. We sit down for an hour and a half in order to learn Chassidus before davening, like a chassid's supposed to do. But then we try to learn the Maimer, we go over it once, twice, 3 times, and we don't get it. We don't comprehend it, we don't understand it. And if this happens a few weeks in a row, the person could get disillusioned, the person could get yiyush. What am I doing? I don't understand it, I'm not going to understand it. But we take from that mashal is, I don't understand everything of the Maimon. But do I understand one detail of the Maimon? Did I get one aspect of that Maimon? I don't need that whole Maimon to give me vitality back. The king said even if one drop enters the prince's mouth, enters him, so then that one drop is enough to revive the child and bring him back fully, that he should fulfill his mission. The same thing is for us. Halavai, we do understand the entire Maimon. Halavai, we could speak about the highest levels of Chassidus. But if we understand the lower level, if we only understand one part of the Maimon, it's worth that whole Maimon. It's worth that whole hour, 2 hours that we sweated over it just to understand
that one mashal, that one point. For example, there's certain places that's open to the public that you could search for diamonds. There's a place in America, I forgot what it's called, that's an open diamond field, and people could search and people go there. And from time to time you hear a person found a large diamond. So let's say a person went there for 3-4 days, and that's all he has. This is his time. I'm going for 3-4 days. And on the last hour of the last day he's there, he found a diamond. Is the person going to say the other hours, 25 hours that I spent, were worthless? I didn't get anything. Of course not. The sweat and the harvanya and the toil and the effort is all worth it just to find that one diamond at the end. The same thing is for us. If we understand one nikud of Chassidus, we got one diamond. So yes, I wished I found more diamonds. But if I get that one diamond is worth it for us. And this is what we have to do. And the same way we go on Mitzrayim, we don't teach the person in the store every detail, but we give him a paper in Hebrew, in English, in Russian, who knows what languages it's available now in. And they have one word of the Rebbe, a kleiner word. And that one word of the Rebbe warms up the Yid to such an extent that he changes his whole life. Just like one word, one teaching of the Rebbe could change their life, so one teaching of the Rabbeim Nisiyenu, of any one of our Rabbeim, could influence our life, that we should become better and better. L'chaim, l'chaim. Shkayach, Reb Shalom Ber. Very interesting nekuda. Usually we take the mashal of the Alter Rebbe and the Even Shebekeser HaMelech, that's for Chassidus HaKlali. That took off the Kitrug by the Magid, but then there was the Chassidus Chabad, that's not enough, the Even Shebekeser HaMelech, the drop that goes in. It was a new Kitrug, and that's the goal of Yutas Kislev. The way Rabbi Abson explained that is a hero that the Rebbe takes from this in everything, even in Chassidus Chabad, that even one nekuda, if you can't even get the whole thing, you just get one nekuda, that could be already mechaya. Nigam from Parshas Vayishlach. Viato Marto Etevi Mar Viato Marto Etevi Mar Di Azaracha Kechaylayam Ashriya Yisov Meira Yalra ya 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 la 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 na na la 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 ya la 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 ya ya la 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 ay la ya 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 la 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 la
la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ya ya ya. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ya la la. La 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 la. Ya ya ya. Ya la 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 la. La 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 la. Hey, did it? Ya la 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 la. La 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 la. Ya ya ya. La 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 la. La 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 la. Ya did it? La la. La la ya la la la. La la ya la 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 la. Ya ya ya. La la. La 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 la. Ya ya la la la. La la ya la la la. Le 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 We'll now have the privilege to call up Rabbi Tzvi Hirsch-Telsner, Shliach von Rebbe in the Rav in Melbourne, Australia, to Farbrengen with the Elam L'Kavod Chag HaGula. Also, Rabbi Telsner is here besides for Chag HaGula, also for Chasana, for Einikel. It's an extra special effort that he made to come tonight. I'd like to unwinsh him Mazel Tov, Mazel Tov. And special attention, special effort that Rabbi Telsner made to come tonight to Farbrengen with us. Rabbi Telsner. What language? Huh? L'chaim, l'chaim. What hat er denn neu? L'chaim, l'chaim. Tess and Yud Kislev Chassidim found very, very difficult because Tes Kislev was the day of the Stalkus of the Mittler Rebbe, HaKadosh Baruch Hu Yesh v'Mamale Yemeim U'Shneim Shel Tzadikim, and Yud was the Yom HaGeula, when the Mittler Rebbe was officially released from all of the problems that he had from the different Mesira, and he was able to continue the Avodah versprechen de Chassidus, ja futzo meine Secho chutzo. When one takes a look at the history of the Mittler Rebbe, the Alter Rebbe ran away from the war of Napoleon and eventually got on Chavdalet Teves to a little shtetl, not even a shtetl, a little hick town as we say in English. And Motzei Shabbos Kodesh La'achar Avdolah was the stalkus of the Alter Rebbe. And at that time, the Mittler Rebbe was in Kremenchuk. And the nearest Beis Olam at the time was a few hundred kilometers away in Haditz. And they had to take some, how many Chassidim exactly they were, we don't know. But they had to take a sledge and go with horses, not horses, with dogs, to bring the Alter Rebbe to Haditz and to have the Kfura there. And of course, it was quite a journey in the middle of the freezing winter of Moscow, of Russia.
But eventually the Alter Rebbe got the Kfura in Haditz, took a few days. And the Mittler Rebbe, when he heard about it, began to organize that Chassidim should remain together, united. And among the many things that the Mittler Rebbe did then was, first of all, to send out letters and appeal for money for all the people who had come with the Alter Rebbe in the traveling from the time they left Ladi till the time they got to where they were, and that everybody should be able to be compensated. There should be money for people to have for lechem lechel beged lil beish. The second thing the Mittler Rebbe did was to write away to all the different communities in that area in Weißrussland and to ask the different cities whether they can come and to build up a community. And the community that answered back was, of course, the city of Lubavitch, and told the Mittler Rebbe that they can come with his whole group of Chassidim and they'll give them wood to build. And from that year on, a year after the Stalkus and Tovkefai and Dalet onwards, Lubavitch became the Ira Bira of Chassidus Chabad for 105 years until the Rebbe Nishma Seiden left in Tofrei Shayim Vov. Now, of course, when you think a moment for 1 second what the Mittler Rebbe accepted upon himself, famous letter from Rav Moshe Meisels, what the Alter Rebbe told Moshe Meisels what's going to happen after the Stalkus. And you ask yourself the following question. Everyone learns Rambam every day, and the Rambam everyone knows, the Meir Nam Duchel Lechol Aderes, and the Rambam had a son. How many people actually know the name of the son of the Rambam, what he wrote, his Sfarim? So if you do Likut Siches, so you certainly, there's a few times that Rebbe has whole Shakel Vitaria, but most people don't know very much about him because at the end of the day he was overshadowed by his father. Tazat Taten, you have such a person, no matter how big you'll be, but at the end of the day, Pnei Meshach Pnei Chamo, Upnei Yeshua Pnei Levono. You can't compare. Take what the Alter Rebbe was, and as we know, when the Mendel Haradoker went to Eretz Yisrael, he told the Chassidim of Weißrussland that he have to take the Alter Rebbe should become the Nasi of that door, and everybody's got to follow exactly what the Alter Rebbe says, even though not many were so 100% involved. But at the end of the day, that's what the Mendel Haradoker, who the Alter Rebbe accepted the Mendel Haradoker as his Rebbe after the Stalkus of the Maggid. So the Alter Rebbe, so the Mittler Rebbe had, number one, to organize Chassidim in Lubavitch. The Mittler Rebbe had to give out money to the whole family to make sure that everybody had what to eat. And at the very same time, one of the things that the Mittler Rebbe organized and made sure would happen is the printing of Chassidus. If you actually take a look and ask yourself, what did Chassidim have after the Alter Rebbe was nostalgic? So they had the Tanya, not all the volumes also, not all the sections, and that was it. And it's not until the Mittler Rebbe printed the Siddur with Dach that they had any Chassidus they could actually learn. They may have had Drushim, handwritten Drushim, that one person gave to the other, but at the end of the day, because of the upheavals of the war and everything that was happening at that time, it was a very, very difficult situation from beginning to end. And the Mittler Rebbe, as he writes in a very famous Hakdama, which everybody, tomorrow, if you have time, everybody has time, there's no shaila about that, the Hakdama to Imre Bina, where the Alter Rebbe, where the Mittler Rebbe writes, why is he publishing Chassidus? And we know, because in the Teres Chaim, when they printed Teres Chaim, the Mittler Rebbe's Drushim on Breishis, so we know that they came out in pamphlets, like Likutei Siches. And the reason they came out in pamphlets was because people couldn't afford buying a whole sefer. Buying a whole sefer cost money. And not everybody had a rich shver. And as a result of that, they gave it out in pamphlets. And one of the Maimorim that we have from these pamphlets is by Nocha Shoya Orum,
And in that Maimer, you see that the Mittler Rebbe goes to town writing against Goyim. But to take a look at the Maimer as it is in Teres Chaim, a lot of what's in the single pamphlet is missing. Because in order to get published in Russia, anything had to go through the censor. And if the censor didn't like what you wrote, they wouldn't let you publish it. So you had what was written in a kuntris, and then you had the Sefer. But the Mittler Rebbe writes in the Akdoma of Imre Bine that what is the whole concept of Chassidus? What did the Alter Rebbe want? What was the interest of the Alter Rebbe? So Be'emes, one of the first things the Alter Rebbe published was, of course, Hilchos Talmud Torah. And in Hilchos Talmud Torah, the Alter Rebbe writes that every person has to learn Pshat, Remesh, Drus, and Sod. You have to learn Kol HaTorah Kula. And if you don't do it the first time, they send you back a second time. Everyone knows the famous story that in Russia, you couldn't live in the big cities, you had to live in a small city unless you had some business that the government allowed you to be in the big cities. The Alter Rebbe had a chassid who was involved in building railroads or whatever they were doing in Russia at the time, and he was allowed to live in Moscow or in Petersburg. And as a result of that, he lived there, but the only problem was there was no chinuch for his children. And as a result of that, one of his children went off the derech and became mamish, like a regular, normal Russian. Went to school, went to university. And after a few years, he became a professor and he wrote a book. And after a few years, the Alter Rebbe came to Petersburg. So the father, the chassid of the Alter Rebbe, said to his son, maybe me you don't want to listen to, because I'm not modern, I don't know all the things that you know, I don't speak the language, I don't do this, I don't do that, but my Rebbe is a boki in all Chochmas Ha'olam, knows mathematics and physics, you name it. So all shilas you have about Torah, mitzvahs, and why we do all these different things, you can ask him. So he's coming to town, and I'll make an appointment, and you go and see him. So the son was maskim. The Alter Rebbe arrives, and this Bacha, the Shingaman already, goes into Yechidus, and the Alter Rebbe asks him, what are you doing now? What's your parnosa? So he says, I just wrote a book on mathematics, which is going to be sold all over Russia, and it's going to become the most famous book on mathematics. So the Alter Rebbe said, I'd like to see it and go over it. So this guy thinks to himself, here's the Alter Rebbe, he saw the tzir of the Alter Rebbe. What does the Alter Rebbe know of mathematics and about geometry and alamaisis? He looks like one of these old fruma guys that doesn't know in these things, Benyamin Elismeilei. But the Alter Rebbe didn't take any notice, and he said to the younger man, give me the Sefer, I'll look it over and come back in 2-3 days. 2 or 3 days later, this fella comes back to the Alter Rebbe, and the Alter Rebbe takes the book page by page, and Poshet rips it apart, shows him stires, and he shows gehalten, and Poshet made ash and porach and blotte from the whole book that this guy wrote about mathematics, and he showed it that every page is Molish Giyas Kirimen. When the Alter Rebbe finished, this guy fainted, and the Alter Rebbe said to the Shamas that we're taking him back to Ladi. Comes back to Ladi, so the Alter Rebbe says to the Mittler Rebbe that you should learn Chassidus with him, and I'll get somebody to learn Nigla with him. Und kach habe. The Mittler Rebbe learned with this guy every single day Chassidus, and another guy learned with the guy Nigla. And this guy went on for 6 months. All of a sudden, one day the Mittler Rebbe sees that his Chavrusa hasn't come in. So he went to his room. And he walks into the room and he sees that the person's dead. Yotza nishmose be'echad. And he runs into the Alter Rebbe and he says, Tata, look what's happened. This guy that we brought back, a young man, gestorben. So the Alter Rebbe nodded and said, make the kvura. Then afterwards, come in to me and I'll explain to you the whole story. They buried the guy. And afterwards, the Mittler Rebbe went into the Alter Rebbe. And the Alter Rebbe said as follows.
Everybody knows the Gemara in the beginning of Adizorah, that there was a guy called Abelezer ben Durdayo. And he was one of the top-notch Balei Averas of that generation. Every Avera that you find in Chumash and Poskim, he did. But he was getting older, and he realized that he has to go upstairs. He got a din v'cheshen l'maylo. Now what is he going to answer? Says the Gemara, he turned to the mountains and he said, Bakshu alai rachmim, and he turned to the sun and the moon. And they all told him, you made the bed, you got to lie in it. Eina dover toli alabi. And he said, the only one who can do tshuva is me. V'go b'pchi, v'yotza nishmosoi. Omar Rebbe, yesh keinei lomoi b'sho achas. The only problem was, he went upstairs, and whoever dealt with him, the Malachim that dealt with him, said, Gewaldig, tshuva was horrendous, was a mamash charote, al milas. There's only one thing, you have no capital, you have no cash, no teira, no mitzvahs, no maisim tevim, no tefillah, nothing. So where are we going to send you? You have to be nenem is eva shchina, and the nenem is eva shchina, you have to have what to show for it. And he had nothing, because all his life is indik. Taka tshuva geton, so I'm not going to send him to Gehenim. Ablapoyel, what is going to happen to the guy? So they sent him down again. And the second time, the same exact thing happened. And they did it a second time, and a third time, and a fourth time. Said the Alter Rebbe, when I saw him, I saw the daughter is the neshama of Abelezer ben Durdayo, and I was machlit in myself that I'm not going to let him go. I'm going to schlep him out of Imki HaKlippis, and she'll be able to go to Milo with Torah, mitzvahs, and everything else. That's why the reason I brought him back. And now that we fixed up his tikkun, that he has Torah, mitzvahs, and Maisim Tevid, he can go back upstairs, and they can do whatever he wants. So when the Rebbe told over his stories, the Rebbe said, Ozetman with the Alter Rebbe Gedaiget, even for the neshamas that are not around now. This Abelezer ben Daya was his man Mishnah maybe. And the Alter Rebbe is much thousands of years later, Nafa Pikain, but Alter Rebbe given Kedai to do everything the Alter Rebbe did in order to save this neshama. Now we know that the Mittler Rebbe in the Akdom, as I mentioned before, Timrei Bina, talks about one thing. He says, Lepoyel Mamish, even though the Alter Rebbe Shulchan Aruch says clear that the reason why you have to learn Chassidus is because it's part of Torah, Pshat Remesh Drush and Sod. But that's not the only reason. It's not just you have to learn because it's a chokhmah. I once heard from Rabbi Yoel a story with Rebbe Marash that there was a big Litvak who was given a great Talmud Chochem. Not only in Nigla, but in Kabbalah, Yadin and Allah Kisva, Rizal, everything. He knew everything. And he came to Lubavitch and he went into the Rebbe Marash and he told to the Rebbe Marash, what am I missing? What don't I have? So he told the Rebbe Marash, I don't have Chassidus. And I would like to, it should be part of my, what I know. So the Rebbe Marash told him, Chassidus lernt me nicht, that you should become, you have another PhD, or you have another smicha, another piece of paper that says you know Chassidus. Chassidus means that something's got to happen to you when you learn Chassidus. And therefore, the Mittler Rebbe Marash said, it's not the way to learn Chassidus. But in the Akdomas, the Mittler Rebbe writes that the whole Tachlis HaKavonah is that a person should realize of Achdus Hashem. And those of you who had the schus of going to Haditz, where Alter Rebbe is buried, one of the nice things you see there is the Pareches in the shul. And on the Pareches, it's actually written that the whole Tachlis that the Alter Rebbe was Mesa Nefesh and came down and taught Chassidus and sat in Tfisa, was to instill in every single one of us the Hashrot Mimashrish Menos, the union of Achdus Havaya, Vadai Tayoim Vashay Vesel Vavecho, and Krish Me'echot, Memali Kol Almen, Sevev Kol Almen. And as we know the Taich and V'yodaito Hayoim, why does the Pasuk say V'yodaito Hayoim? So the story goes, there were three Chassidim who were talking. Like today, when people are talking, so of course nobody can hear what's being said. V'yodaito Hayoim, that don't leave it till tomorrow. Chassidus is for today. You have to learn Chassidus now. When the Rebbe Rashab starting Tepchet Mimim,
So the elder Chassidim, the Tzemach Tzedek Chassidim, could not understand to take young boys of 16, 17, and to learn with them Chassidus. And the Rebbe HaShabbos we see today, that was, as Rabbi Golem said before, that was in the Keser HaMelech, to put the drops into every single individual in order to be able to milchem lechemes havaya, and to be able to go out into the world of communism, and eventually then come to America and to change the whole world. And without Chassidus, this would not have happened. There's no question today, even Misnagdim, Amoida, Lepoil, that without Chassidus, there's nothing to talk about people. The Inyan of Emunah, the Inyan of Lekabel of Oil Malchus Shamayim, and the Bittul Telekus would not be around. It is only today that the Rabbeim will make Chassidus into the world, and the Rebbe particularly, in every language, in every corner of the globe, every place, that everybody has to learn Chassidus in order to realize it has to be done with your heart, and it has to be done with your brain. A person was given the greatest gift of Seichel. Chochma Bina Das is the greatest gift a person has. So why did HaKadosh Baruch Hu give it La'am Kroivoi? Because we have to somehow, with our minds, with our hearts, understand there's Ein Noid Milvadoi Kipshutoi. As the Tzemach Tzedek says in Derech V'Sechel, when it says Molech Al Oretz Kveidoi Ve'ein Mikro Yotzei B'dei Pshutoi. And we have to be the ones who have to realize that the Kol HaTeira Kula, says the Mittler Rebbe there, is based on this understanding as Ein Noid Milvadoi. And as a result of that, the bittul that every person has to realize that his tachas hakavona to come down into this world is to get into his mind and in his heart the understanding that ein noid milvadei kipshutoi, and that's the yesod of Torah mitzvahs. And that's why he says the Mittler Rebbe, after Aseres HaDibros you have Shema, because the ganze reading of Shema is the yesod of Kol HaTorah Kula. And as a result of that, the Mittler Rebbe printed Chassidus galore. For Yontiv, you have for Chanukah Shariyeda, for Rosh Hashanah you have Ateres Reish, for you have Ampodeh Shoda Nafshi Vitis Kislev, the whole Sefer, Shari Emunah, and then you have Shari Yichud, all the different Maimoric Chassidus which the Mittler Rebbe published B'Yomov, and the Mittler Rebbe wrote without stop. If you take a look at Sefer Chassidus, that when the Mittler Rebbe wrote, there were lines of 90 lines on a piece of paper. When the top line was still wet, he finished the bottom line. And it was Nashbos HaKul Mischas V'Sholem. But the Mittler Rebbe wanted that every person, he wrote Sfarim for every person. Emre Binas for Kisir Lepler. The Rebbe wrote Sfarim, the Mittler Rebbe, for every single individual, in order that that person should find what he has to learn. And then the Mittler Rebbe says, you can come along and say, who am I? Ich bin agornish mit gornish. Once you can't take a zayin, bist agornish mit gornish, no question about it. Plenty of people are garnished mit garnished. And if a person wants to, he can. And everyone knows the story about the Lezer the Krumme, that once in Yerushalayim, when after the Alter Rebbe started Kol Chabad, so the Alter Rebbe sent money to Eretz Yisrael, and that's one of the reasons that the Russian government arrested the Alter Rebbe, because he's sending money to the enemy, which was Turkey, was at war with Russia at the time. And as a result of that, so the Alter Rebbe sent shluchim with the money to bring to Eretz Yisrael. And one time the shliach came, and he chazed a maimer in one of the shuls. When he chazed the maimer in one of the shuls, so there was a guy sitting there, and as we say in modern day English, he freaked out. The mamish heard the maimer, he didn't know what hit him. So he asked the guy, where did you hear that? So he said, in Ladi, in Lioshna, I'm Alten Rebbe. So this guy, I won't say he's an extremist like some of the Bochum here, but he was a Chassidish guy, took his talis and tefillin, and he goes to the boat in Haifa to take a boat to go to Russia. And he falls down and he breaks his foot, which was a simon ma'ila that you don't go, you got to ask your wife, you got to say goodbye, leave her a credit card, do something, etc., etc. And he didn't give two hoots, and he gets on the boat, and he goes to the Alter Rebbe and becomes one of the big chassidim of the Alter Rebbe. And the Alter Rebbe eventually found out about it and told him he should send his wife a get. But you see there, the man heard one maimer, and the guy had never heard a maimer in his life. And that turned him on to such an extent that he was muchen lech lechem yarzchem eladchem beis avicha to pick him up and go to the Alter Rebbe.
Weil sie da Emes lebt von zum Emes, also da Fire lebt von zum Fire. And that's what the Mittler Rebbe wanted every person, not to come along with a shifle shel sheker, I can't do this, I can't daven, I can't learn. We all have excuses. Esav also had excuses. This week, Sedra, Esav is fighting, and that time it with Megagam the Broches. And Yaakov had no reason to do that. And he wants to fight him. Arbame is Shimei. He's not interested. Yaakov Amaisa the Ishtom doesn't bother him in the least. And Lepoyel, Yaakov has to fight. Not only Lamata, Sar Shalesh of Yaakov has to fight. He's got to fight the guy from upstairs. And Itake Vayiga B'chaf Yerech Yaakov, and as a result of that, Utzelei al Yereche, it does have an impact. Whenever you fight with your Yitzhara, Hamisnavel Imenuvel, what happens to you? So what the Mittler Rebbe wants of every single person was the Chedesh Kislev. Chedesh Kislev with the Iker Edach, Yutas Kislev, Yudalit Kislev. And we know that Chanukah, what's the whole lufto of Chanukah? The whole lufto of Chanukah, Sheyechoisam Shemen Chosam B'chaysamay Shel Koyen Godel. That you can learn a lot of other things. But if it's not Chosam B'chaysamay Shel Koyen Godel, if there's something missing with the Tara, and even though Tara to Mahutra B'tzibur, all that lumdus that you can say, Chassidus not learning from our Rebbe, and Chassidus not kochen sich from learning, and the Chassidus has to be brought down in Midrash Belev, and to have a Poshna Bitla Telikus, total bitl, without any question whatsoever, whatever the Rebbe wants, as Alter Rebbe writes, Ino Listavino Lachte Veitzim. If HaKadosh Baruch Hu would have told us that we should clap holz, we'll do the same thing. So on such a day of Tes and Yud Kislev, was the Mittler Rebbe wanted, and not only that, as everybody knows, that the Mittler Rebbe had 7 daughters, and later they found the matzeva of an 8th daughter. It was Hasten Dveira Miriam, a kappa matzeva. I remember seeing it in the Lubavitch, a little small matzeva. She was 12 years old when she passed away. And the Mittler Rebbe also had a daughter called Menucha Rachel, who picked us, they was told by the Mittler Rebbe to go to Eretz Yisrael. And in the time of the Tzemach Tzedek, she picked herself up with the whole family, and she went there to Yisrael to Hebron and built up the Yeshiva Chabadi, which Ada Yom Hazen, the Rebbe owned property in Hebron, the Rebbe took star gekocht in Hebron. And the Mittler Rebbe, the people that were there, Vetemot Bear and all the Chassidim, said they're going to go there to Yisrael, they won't hear Chassidus from the Rebbe. So the Rebbe promised them that he'll send them copies of all the Maimorim. That means the Rebbe didn't say just because you're living in Eretz Yisrael and just because there's no WhatsApp and just because there's no emails, etc., you don't have to learn Chassidus. But you have to learn Chassidus wherever you are. And you can be in the holiest place in heaven and Eretz Yisrael and Moras HaMachpelah. Makes no difference. I will send you my morim, and with these my morim, you could be able to have in your head and in your heart She'ein oid milvadoi kipshutoi and le'osid lovei. The Mittler Rebbe in that Akdoma says something phenomenal. That Lotzid Lovoi, when there'll be Vero Kol Bosa Yachlav at the fleshige Eden, that with our physical eyes we'll be able to see Einoid Milvado. Zal der Eibster helfen, the Schus from the Balei Magula, and Schus from all those who are Meifetz Chassidus B'chol Oilam Kuloi. We should be Zoicha Zayin, so sense mit the Rebbe Beguf Gashmi, Mekabel Zayin Pnei Mashiach Tzidkeinu Bina Beis HaMikdash Mamash. Mr. Koyach, Rav Telsner. What do we have? Brother Nachshon? Not the other guy. The guy that you said? Gazi? Huh? Which guy? You tell me? No, you tell me which guy? You don't want to shoot. Ken Rav Shkoyach, Rav Telsner. Now take Lekovid, the Chasna, and take B'yamei HaChona L'Yadalet Kislev. I see them on the highlights of Chedesh Kislev. Hey,
ישמע ביערי יהודה ובחוצות ירושלים אל שמחה כאל חסם וכאל כלה ישמע ביערי יהודה ובחוצות כאל חסם וכאל שמחה כאל חסם וכאל כלה ישמע ביערי יהודה ובחוצות ירושלים
Shemcha Agadal Al Nisecha Yal Nifleis Yal Yeshua Isecha Rabbeinu Melech Avoshim Lava Elei Zolal Elei Dei Zolal Shemcha Agadal Elei Dei Zolal Haydai Salahal, Haydai Salahal. Godo, El Al Nisa, Khaviyam Nisa. Ya la 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 la, ya 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 ya. La la ya Takhavani, Takhavani. افتح بغباني افتح بغباني افتح بغباني افتح بغباني
Moireinu v'Rabbeinu. Ay, 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 la, 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 la. Ay, 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 ay. Hoy melech HaMashiach le'olam v'yadchi Adonai. Ay, ay, la, la. We'll now have the privilege to hear someone who doesn't need any introduction here in 770, Rab David Nachshon, Nile from Tzivos Hashem, mitzvah tanks, all the good stuff in Eretz Yisrael. So covered Chag Hagula, Yutes Kislev, Yud Kislev, Tes Kislev, upcoming Yom Tevim, Yudalet Kislev, Yutes Kislev, Yemei HaChanukah, Lahedis Alala Shim Chagadol. Now, covered Gadol Rav David Nachshon. לחיים לחיים יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעילום ועד הגוטיונטב גוטיונטב חיים לחיים. טוב, זה איך אומרים, לא התכוננתי, לא, בדרך כלל לא גם כן, אבל אם צריך אז באים. השגוחו פרוטיס, נשארתי פה אז. אני חושב שהניגון לאוידס ולהלל שניגנתם ככה בחייס גדולה, זה היה צריך להיות כאן ממש מי שמבין מה שקורה כאן, מי שיש לו קצת ראייה יותר רחבה, אז מבין שיש פה אפילו האנשים מבחוץ משתמשים בכל מיני ביטויים, הם אפילו לא יודעים איך להגדיר את התקופה. זה, יש אחד מהם קוראים לזה מצב תנכי, הם קוראים לזה תנכי, הם קוראים לזה כיוון שהם רואים בתנ"ך שיש כאלו נפלאות, אז הם קוראים לזה ככה, כל אחד מתבטא בנוסח שלו, אבל אין שום ספק שכבר רואים את הגאולה, נוגעים בה, ורואים את הרבי מלך המשיח מתגלה מיד, כבר מרגישים את זה, נוגעים בזה, אין אפילו כמעט ספקות, כולם מרגישים את העניין. אני זוכר, לפני 50 שנה, מלחמת יום כיפור, אני טועה, זה 50 שנה, לא? יש סברה כזאת, נכון? אז הייתי כאן, וכשהרבי דיבר, הרבי התחיל למנות את כל הסיבות למה מסבירים לו שאי אפשר לכבוש את דמשק, אי אפשר לכבוש את סוריה. והרבי התחיל להסביר בהתחלה, התחיל להסביר את זה מבחינה ביטחונית, מבחינת האומות, מדינית. אז בהתחלה הוא אמר שמסבירים לי שאי אפשר צבאית להגיע לדמשק
כי יש שם סלעים. אז הרב אמר, דברים כאלו אי אפשר למכור אפילו לילדים קטנים. מסבירים לי שהאומות, ארצות הברית ורוסיה התערבו והם לא ייתנו, וזה יהיה נורא והיום. אז הרב אומר, ארצות הברית לא רק שהיא לא תתערב, היא מעוניינת בזה. היא רק לא אומרת, אבל היא מעוניינת בזה שיגמרו עם סוריה. רוסיה לא תתערב, הרב אמר. הוא לא הסביר, רוסיה לא תתערב. אחרי זה אומרים, הרב אומר, בכלל שמביאים צבא, שמים אותו בפרונט, צבא בא להילחם, לנצח וללכת הביתה. זה התפקיד של הצבא. צריך לנצח, לכבוש. לוקחים צבא שלם, שמים אותו בקו מסוים, מביאים לו זמרים, הרב אמר, כל מיני כאלו שיתנו לו entertainment, זמרים, מביאים כאלו, מבלבלים להם לחיילים את הזמן, ובכלל כשעומדים במקום אחד זה מסוכן, אנחנו יודעים מה קורה כשהצבא לא מסתער, זה רק מקום לקבל אבדות, רחמנא ליצלן. אבל הרב אומר, חיילים באים להילחם ולנצח, לא לעמוד ולשמוע זמרים. ואז הרב אמר, אז מכל הבחינות היו צריכים לכבוש את דמשק. ואז הרב מסיים ואומר ככה, ועכשיו אני אגיד הבטלוני שתם, איצטר בית מנזוגן הבטלוני שתם, כך הוא אמר. אני אגיד תם בטלני, של 10 בטלנים, של אנשי, של תמימים. אז הרב אמר, עכשיו אני אגיד הבטלוני שתם, תם של בטלני, של 10 בטלני, והרב אמר ככה, כתוב בזכריה, ודמס וחדרך דמשק מנוחוסוי, וחדרך דמשק מנוחוסוי. ואז הרב אמר, חדרך זה מושיח, חד לגויים, רך לבני ישראל. והרב אמר, ולכן כתוב וחדרך דמשק מנוחתו, כאשר יכבשו את דמשק, זה העניין של הגאולה. אני לא מדייק כמובן, צריכים להסתכל בפנים, אני רק מדבר מה שהיה הערום של השיחה, את הנקודות. ואז הרב אומר, לא אכפת לי שיכבשו את דמשק ל-24 שעות, אפילו לא בשביל השבט, רק בשביל העניין הרוחני, שהם לא מבינים שעל ידי זה מבטמחן גרינגר פר משיחן יעשו קל יותר למשיח. ואז הוא אמר, ואם לא יעשו את זה, ככה הוא התבטא, ואם לא יעשו את זה, יצטרכו לעשות את זה. עכשיו, בתשנ"ב, הרב אומר שמשיח נמצא עכשיו זה דהכסטה צייט, הזמן השיא, ומשיח פועל פעולתו בקרב העמים. נראה שהרב לקח את העניין הזה, שלך תתעסק עם הנהגה פחדנית, הביאו את זה לידי, אז כשמסרו את מה שהרב רוצה, אני זוכר, מפה חזרתי במלחמת יום כיפור, אז כשחזרתי, אז הלכתי לנחם, בן דוד שלי נפל שם בתעלת סואץ, והלכתי שם לנחם, וישב שם חזני, היה שר, והוא אומר, אנחנו קיבלנו שדר מהרבה, שדר למסור לגולדה מאיר, ואנחנו הקשבנו, וענו לרבה, הקשבנו וניקח את זה לתשומת ליבנו. זה הוא סיפר את זה שם, שהרבה פשוט זה היה נוגע למשיח, נוגע בפועל לגמור את העבודה. ואז מתברר שמוישה דיין
שקיבל את ההודעה הזאת מכמה מקומות. היה אחד קראו לו, המורה שלי דווקא להיסטוריה, אריה מורגנשטרן, גם איתו הרבי דיבר פה, עמדנו בל"ד והרבי דיבר איתו המון זמן יחד עם שלמה לוין. הרבי גם שלח לצ'חנובר, יוסף צ'חנובר עליו השלום, גם לו הוא שלח מסר למסור להם דחוף, צריכים לכבוש את דמשק. ואנחנו יודעים, ומוישה דיין אמר שהוא מפחד מרוסיה. הוא לא קיבל את הטיעון של הרבי, הוא קיבל את הרעיון, הם קיבלו את הרעיון מה שהרבי אומר שצריכים, אבל הוא פחד מרוסיה. עכשיו אנחנו רואים, אחרי זה עבר כאן רון נחמן, אז הרבי אומר שיותר גרוע מעיראק זה סוריה ואיראן, תגיד להם בוושינגטון. הוא שאל מה להגיד, הוא עמד איתי כאן, הוא שואל מה להגיד, אז הרבי אומר לו תגיד להם שאיראן וסוריה הם סכנה הרבה יותר גדולה מעיראק, והם הרבה יותר סכנה לאמריקאים, עוד יותר שונאים את אמריקה מישראל. כך הרב אומר לו. אתה רואה את זה שזה שיטה של הרב כל הזמן שחייבים לגמור עם דמשק, אותיות מקדש, ואנחנו יודעים שהכיבוש של דמשק זה סיום וחותם של הגלות והתחלת העניין של הגאולה האמיתית והשלמה על ידי הרבי מלך המשיח שליטה. עכשיו צריכים להבין, הרבי ראה שזה אני אומר כבר מסברות שלי, הוא ראה שאין עם מי לדבר עם הם יפחדו לכבוש. אנחנו תמיד מנצחים אבל מפחדים לנצח באמת ועד הסוף, גומרים אותם ניצחונות. מה שיש היום, מה שקרה אתמול וכל הזמן וכל החודש האחרון זה ניסים ונפלאות. אתם יודעים כמה זמן היו צריכים לחכות על סוריה? סוריה היה הצבא הכי מסוכן שיש במזרח התיכון. היה להם נשק כימי שיכול להרוג מיליונים של אנשים. היה להם דברים איומים. הם קיבלו נשק מרוסיה, מאיראן, בלי סוף. ביום אחד, אתמול, 100 מיליארד, 200 מיליארד חיסלו להם ביום אחד. יש כאלו ניסים ונפלאות שאנחנו יכולים להעלות על דעתנו. מה שעשו שאנחנו במשך שנים, אתה יכול לתכנן, את אף פעם לא תעשה דבר כזה. סוריה התפרקה בפנים, הם בנויים מכל מיני עמים בפנים, דרוזים, קורדים, עלאווים, מה שאתם רוצים, יש כל הדרק, כל מה שיש שם מסתובב, יש שם. וזה מדינה ענקית, השטח אני מדבר, זה שטח שלנו דרך אגב. סוריה היא שלנו, היא ארץ ישראל, היא שייכת לנו. ומה שקורה, יש כאן דבר נפלא, פשוט צריכים להתבונן. אם אנחנו נתחיל להתבונן חבר'ה, אנחנו נראה שאנחנו נמצאים באמת בזמן השיא שבשיא, שנוגעים כבר בהתגלות של הרבי מלך המשיח, ממש נוגעים. אנחנו פשוט לא מבינים מה שהולך כאן. ביום אחד, דבר שלוקח שנים לפרק צבא, איזה צבא? היו שם הסורים, הרוסים, האיראנים, העיראקים, כולם שם. יש לנו צרות מעזה, יש לנו צרות מלבנון, יש לנו מהחות'ים, יש לנו מעיראק, יש לנו מאיפה שאתם רק לא, בתוך יהודה ושומרון. זה אי אפשר לתאר, ואנחנו כבשה אחת בין, אני לא יודע כמה, אי אפשר להגיד 70 זאבים כי זה מיליונים. ויש כאן, רואים את אז מה צריכים להגיד? הולכים לשיחה של משפוטים, נון בייס, מבינים את הכל.
זה מלחמה של המשיח נגד כולם. הרב מנהל את המלחמה הזאת. זה לא מלחמה של בני אדם רגילים. יש חיילים שהם עושים את זה בדרך הטבע, צריכים לעשות את זה, אבל מי שמנהל את כל הניסים והנפלאות, אני לא יכול לתאר לכם כאן כמה ניסים ונפלאות שאתה שומע מאות, כל אחד יש לו סיפור. הנכד שלי, תגיד אפילו בדידי יצא, בא אליהם המפקד, הוא בגולני, בא אליהם המפקד, אומר להם, מה אתם יושבים כאן כמו פדלאות כאן עכשיו? זה צאו החוצה, מה תלכו קצת לעשות משהו, לא עשיתם היום כלום. הוא כמה ימים קודם מניח לכולם תפילין, הם יוצאים החוצה מהאוהל בהר דוב, ויש לי כאן תמונות, אני יכול להראות לכם שתראו את זה פיזית, שאיך, זה לא יתפרסם התמונות האלו, כדי לא להראות להם את המקום. כתבם על האוהל שלהם 12 חיילים שהיו דקה אחת קודם, היו נשרפים כולם, כלי הנשק נשרפו, נמסו, התפילין, הכל הלך, הבגדים, הכל, לא נשאר כלום, ככה. אז אנחנו מדברים, אז זה מופת שאני יכול, תראו את, ויש אחד אחרי השני, ככה, בעזה, אני יכול לראות לכם, יש דברים שאי אפשר אפילו, אבל דברים שאי אפשר לתאר, ממש איך שהקדוש ברוך הוא, נכון שאנחנו לא מבינים, אין איתנו יודע עד מה, ויש נשמות שיש להם, הם היו צריכים למסור את הנפש, ככה בחרו אותם מלמעלה להיות קדושי עליון, לא אנחנו יודעים, לא אנחנו בוחרים, אבל כשרואים את הניסים, חס וחלילה לברוח מזה. חזקיה ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות אותו משיח, והוא לא אמר עליה, הוא אמר את התהילות ותשבחות על הניסים, מה שקרה לו. אנחנו רואים את זה מול העיניים, יש לנו כל כך הרבה זירות, תוך חודש, חודשיים, חיסלו את כל האמנים, סינואר, נסראללה, בזה, כולם, ככה, את כולם, בבת אחת, מי היה מאמין דברים כאלו? יש כאן כל אויבי ישראל, כל שונאי ישראל. עכשיו ככה, לכן, לנו נשאר, וכאן אני רוצה לסכם איך זה נוגע אלינו. נכון שהרבי פועל את פעולתו בקרב העמים. לא כל אחד ידע להגיד את זה, אנחנו יודעים להגיד את זה, כי אנחנו יודעים שהרבי הוא מלך המשיח שפועל פעולתו בקרב העמים. אנחנו יודעים את האמת. אבל לנו יש תפקיד שהרבי אמר שנסתיימה עבודת השליחות ולא נותר אלא לקבל פני משיח צדקנו. אז אנחנו נותר, יש כאן הרבה חבר'ה שעדיין לא חתמו על קבלת המלכות. מי שחתם נצדיע לו, בסדר, אבל יש כאלו שעוד לא חתמו, ויש הרבה סביבכם שלא חתמו, ויש כאלו מקורבים שלא חתמו. עכשיו אני אספר לכם מה היה היום לפני 32 שנה בנוגע לעניין הזה של קבלת המלכות. אור לי"א, זאת אומרת מחר עשינו את הבר מצווה של הבן שלי, אחד הבנים, הרב מנחם מנדל. עשינו היום הוא רב, כן? הוא היה מנדי, היה לו בר מצווה. יש כאן כאלו שהם תלמידים שלו. על כל פנים, בבר מצווה שלו הזמנו אנשים, כל מיני אנשים מבחוץ, ובאו ראש ישיבס, באו אנשים מבחוץ, ליטאים וחברי כנסת, כל מיני כאלו. היה אנשים מבחוץ, ואני בתור האבא צריך לדבר, זה בר מצווה, צריך לדבר. אפשר לחשוב שככה לא הייתי מדבר, אבל בסדר. אז אוקיי, אז הייתי צריך לדבר, ניצלתי, אבל מה שכן, ניצלתי את הפריבילגיה שהם צריכים לקבל, לשמוע. כזו, אמרתי להם את העניין שהרמב"ם פוסק שבעצם, כי אצל הרמב"ם אין סיפורים. אם הרמב"ם מספר סיפור, זה הלכה. זה ספר הלכות, זה לא ספר סיפורים. ואז אמרתי להם שמה שכתוב, שרבי עקיבא, הוא היה אומר, כי הוא ראה את הסימנים על בן כוזיבא, כן, הוא ראה את הסימנים,
אז הוא היה הולך ואומר שהוא מלך המשיח. אז אמרתי, הרמב"ם מביא פה הלכה שאם רואים על מישהו שיש לו את הסימנים של מלך המשיח, חייבים ללכת להגיד בכל מקום שהוא מלך המשיח. זה בעצם ברמב"ם, זה הדיוק. הם עמדו והקשיבו, וראיתי שזה כסובר וקיבל, הם שמעו. היו שם חבר'ה למדנים, שמעו. שאלתי למי יש כאלו סימנים של מלך המשיח כמו לרבה. שיש לכם איזה מישהו, אתם יכולים להגיע, חייב להיות הרי איזה מועמד אחד, אז תנו איזה משהו. הנה. ואז, שסיימנו, ישבנו להתוועדות. בהתוועדות, אז הגיעו גם עוד אנשים, כולל אחד מחברי הכנסת. הוא היה תלמיד, למד אצלי גם בשיעורים, היו עוד כמה כאלו, אבל הוא הגיע, ואז ביקשתי ממנו, מכולם, בהתוועדות, שיחתמו על קבלת המלכות של הרבי מלך המשיח. והוא עומד וחותם, אז אני אומר לו, אתה יודע שאתה חותם על מסמך לא דמוקרטי. אסור לך, אתה חבר כנסת, אתה חותם פה על מסמך שאתה מקבל את הרבי כמלך המשיח, זה לא דמוקרטיה. זה תיאוקרטיה, זה מלך, זה לא דמוקרטיה. יעקב כל ישראל. הוא אמר לי, אם הרבי הוא מלך המשיח, אני מקבל אותו עליי כמלך המשיח. אין בעיות. עכשיו הסיום של הסיפור. לקחתי את כל החבילה, כל אלו שחתמו שם, כולל אלו שחתמו בקידוש לבנה, עשינו קידוש לבנה וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם, החתמנו את כולם בקידוש לבנה. את כל זה פלוס מה שדיברתי שחייבים להגיד על הרבי שהוא מלך המשיח, מה שאמרתי שם לרבנים ולדיינים ולכולם בבר מצווה, פלוס החתימות, פלוס הקידוש לבונה, ושלחתי את זה לרבי. והייתי אז באנטוורפן עם אבי, צלצלתי פה למזכירות, והוא אומר לי, ואני קצת היה לי, בכל אופן זה היה, היום זה לא נחשב נגיד הכי שפיץ, אבל אז זה היה ככה די פראי, והרבי עונה על זה, ויקוים בהם מי שיש לו 200 רוצה תף, רוצה 400, תף זה 400, מי שיש לו 200, הרבי לא אמר מי שיש לו מנה רוצה 200, הוא כבר דיבר על 200, מי שיש לו 200 רוצה תף 400 וכולו, אזכר על הציון. עכשיו על זה יש לי כתב ידוע קדושה של לייבל, ככה שאף אחד לא יגיד שאני המצאתי את הסיפורים. אז ככה, אז רבותיי, יש כל מיני, תמיד, הרי יש חכמים בעיניהם שטוענה הם מבקשים ותמיד הם יספרו סיפורים שלא היו ולא נבראו, כן, וכולו וכולו, אז יש מהרבי, כשחזרנו לקרוא את הפסקי דינים שהרבי הוא מלך המשיח שחייב להתגלות, זה היה אצל האריזל, מה הרבי ענה באותו יום? ואי רוצן שיפעלו סוף כל סוף פעולו סומזה וכולו והזמן גרומו וכולו. הרבי יושב בכליון עיניים ומצפה להתגלות, הוא בייסורים, הוא פועל את כל המלחמות מה שקורה, גם מה שאנחנו, כל מה שאנחנו עדיין נושמים זה מהרבי. ולכן מה שקורה היום, הרבי לא מחכה יותר שהאילו מהצבא, הרמטכ"ל או זה יחליט והם יתבלבלו את המוח לביבי, פאפה, כן, לא, ודמשק, לא. אז הוא דואג שהם בעצמם יפרקו, הם בעצמם, סכסכתי מצרים במצרים, למכה מצרים בבחוריהם, הם בעצמם מכינים את הקרקע כי אי אפשר לחכות יותר, את דמשק צריך לקחת. הרבי אמר שבזה תלוי הגאולה, וחדרך דמשק מנוחתו. וגם אנחנו אומרים את זה גם באוישיינס,
איך כתוב שמה? נו, עד דמשק, איך הלשון, נו? יש את הלשון באוישיינס שכתוב שהכל עד דמשק, כל הזמן זה עד דמשק. זאת אומרת שאנחנו נמצאים ממש לא בערב שבת אחרי חצות, אנחנו כבר נמצאים בין השמשות, אנחנו נמצאים כבר בדמדומים, כבר ממש נמצאים בתוך כמעט ממש נוגעים. וזה לא יהיה פלא שהרבי ירד בחג הגאולה חג הגאולה של עמית אל הרבי ירד פה עכשיו להתוועד. מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא יכול לשחרר אותו כבר, סוף כל סוף הגיע הזמן שחרר אותו וייתן לו לרדת להתוועד איתנו. הגיע הזמן, והגיע הזמן גאולתנו, ולזה עוד פעם כל שימי עד דמשק משכן איסייך. זאת אומרת המשכן בסוף זה עד דמשק, זה בכל המקומות מופיע, זה לא המצאות שלי. אז ממה נפשך? אז הגענו עכשיו לרגע הקריטי בעזרת השם, שכולם עכשיו יגידו לחיים שבכוונה לתת כוח למי שצריך לקבל החלטות, שאולי יראה בעזרת השם שיראה רוח ממרום, ושקבלו החלטות לכבוש את דמשק אפילו ל-24 שעות, והגאולה מתחילה עכשיו. וכל אחד מאיתנו שלא ישכח את התפקיד בינתיים עד הרגע האחרון, אולי גם אחרי שהרבי מתגלה, שאנשים יחתמו על קבלת המלכות. אני שמעתי שאחרי הנשיאות הרבי קרא למישהו לחדר והרבי אמר לו למה לא שיחתום. זאת אומרת זה לא משחק, צריך לחתום על קבלת המלכות, זה צריך להיות במייסה. אז בעזרת השם יש לי הרבה סיפורים, אז זה לא יש כל מיני דברים, י' קיסלב היה לי כל מיני דברים גם בזה וברוסיה ועם הרבי, כל מיני דברים בגילויים, אבל וזכינו גם לעשות את האוהל של עמית אל רבי, אז זה גם כן שייך להיום. אבל עכשיו אני מבקש בזכות כולם, יש מחר ניתוח של בן משפחה כל כך רציני, שניאור זלמן בן חמדינה, שיהיה לו רפואה שלמה, שיהיה בהצלחה בשעה טובה ומוצלחת ושיעבור את זה בשלום. לחיים לחיים יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. Handling von Nachbarn.
darf machen a Bruch achreiner, sicher machen a Bruch achreiner. שרקח רב סמואל, שרקח התום אשכנזי, שרקח ישראל שנור וכל אלה שעזרו. שרקח רב יוסף יצחק, קרץ. Also, Marken sein des Radies, speziell Heidisch Kislev, Maruba Bamayades. רבוי סיים ולבנשן. איש הם נבח מתאר דלם שדנים מן רבין ויחלין שחלם שלו. בוחלין שחלם שלו תבוך היינו. דגל מן תחזל לחזן נסבור שמגלו כצנף נסבור שמגלו חזן. בוחתה עד נאי זנתי כל נכן. תבוך על תגזר תבוך. תנאי לארץ זה למזון לכם. Lene Winsen, sind kalkulieren wir von der Jerusalem mir kannst mir am Mainbuch dann bin ich mal schleim am Mainbuch dann morgen mit anderen. Wie gedoll ist ברוך אתה נגלן מחולם בערב יגפן. ביקשו להזכיר לרפואה יצחק מוישה בן דניס, רפואה שלמה וקרובה לחיים.
יש לי בר מצוות. בשחס אולי אני יכול לתת לך, לא לבן שלך. תכף נגיד לך. שכח הרב בלאו. חי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. חי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. חי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.